تعالي حطيها. احنا هناخد الفلوس. احنا هناخد أنا ممكن أدي أختي عشان أعملها admission. بتدفعي بدل يا بابا. خدي وان. دي كده وان كده وان. لا أنا بهرب. أنا بليك. لا أنا 5 6 لا 7 8 9 10 7 8 9. أنا مش مع تاليا عملتي إيه؟ عالية دي كلها هنديها كلها؟ دي عشرينات كلها 20 كده يبقى 20. إزاي؟ دي كده 1010. لا أنا بس بظبطها. هما كلهم كده عشرينات. أنا بظبطها وبعدين تالي اللي عجنتهم. علي تالي اللي عجن توينز. وأنا عملناها بيها البرجر. تالي كمان عليها لبن عشان يعني هو الشوكولاتة هو بندق بس. يعني بندق عليه بندق متكسر وعليه أنا ممكن أعمله سادة. ممكن أعمله سادة. هو بيتعمل سادة مع شوكولاتة سادة. ماشي. فيها ايه؟ فيها ايه؟ بندق. ايه ده؟ We're doing this. We're going to do our chocolate. We're going to do our chocolate. Yummy. أنا الكاكاو. دي احنا هناخد هنا الكرة. دي هناخد الشوكولاتة من هنا. Children become chocolatiers for the day, learning the secrets of chocolate making in a fun and educational environment. The chocolate factory lets them explore the process of creating delicious treats, from ingredient selection to final packaging. Ingredient selection. Choose key ingredients like cocoa, milk, and sweeteners for chocolate creation.
Understand the role of each ingredient in making smooth, creamy chocolate. Mixing and melting. Operate child-safe equipment to mix chocolate ingredients and create a smooth blend. Pour the chocolate mixture into molds with guided supervision. Decorating. Add fun toppings such as sprinkles, nuts, and chocolate chips to customize creations. Packaging. Design and decorate creative wrappers for the finished chocolate bars. Carefully pack chocolates for display or gifting. Food science. Learn the process of making chocolate from bean to bar. Creativity. Customize chocolates with unique designs and decorations. Problem solving. Understand temperature control and ingredient ratios in chocolate production. Team collaboration. Work with peers to ensure smooth production. Children wear branded Cadbury aprons, gloves, and hairnets for a real chocolatier look. The activity typically lasts 25-30 minutes. Participants earn KidZos for their work and receive a small wrapped chocolate bar they made as a keepsake.